Hola amigos, bienvenidos a un nuevo stream. Hoy día un día especial, ¿cierto? El lanzamiento de la nueva generación de tarjetas gráficas de Nvidia, ¿cierto? RTX 40. Llevamos ya bastante tiempo esperando este lanzamiento. Todos esperamos, queremos ver cuáles son las capacidades finalmente de la... Seguramente hoy día presenten la RTX 4090 seguramente, y es posible también que la 4080, hay dos versiones, se habla de que habría dos versiones de RTX 4080, una 4080 grande, que sería la 4080 normal, y habría una 4080 chica que antes, hasta hace pocos meses del lanzamiento, era originalmente la 3070. Nvidia ha hecho esto antes. Recordarán con la 1060, una 1060 de 3 GB de memoria, con una cantidad de núcleos CUDA, y una 1060 de 6 GB que tenía un poco más de núcleos CUDA y tenía 6 GB de memoria VRAM. En esta ocasión algo así, pero sería más grande la diferencia entre los modelos. Seguramente para poder después ir... me imagino yo que adoptó esta estrategia Nvidia para poder llenar hacia abajo de tarjetas, ¿no? Por debajo de esa 4080 chica va a entrar la 3070, la 4070 Ti, 4070 normal, 3060 Ti, 3060 normal, 4050. Va a llenar hacia abajo de tarjetas más convenientes económicamente, pero con nombres bastante atractivos, ¿no? Una 4070 bastante económica, ¿no? Para poder seguramente vender más o algo así, ¿no? Saludos a Renato. Bien, tengo acá el evento de Nvidia. Quiero pincharlo para ver si estamos correctamente bien. Sí, está todo correcto. En 28 minutos va a comenzar, así que... ¿todo bien con eso? Quiero hacer unas pruebas de audio primero para evitar problemas después. Voy a pinchar un video mío a ver qué pasa aquí, cómo suena esto. El diseño, si es que suena y todo. Va a ser así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 módulos de memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fase de alimentación. 3 conectores de 8 pines. Me escucho a mí mismo. Obviamente acá lo probablemente en teoría USB sí. Tipo C, 2 DisplayPort y un HDMI 2.1. Probablemente, ¿no? No sé si ustedes me escuchan. Si es que no tienen otro conector arriba, ¿no? Ethereum. Bueno, recuerden, Ethereum se acabó, ya no se puede minar con gráfica. Porque pasó al Proof of Stake, que le llaman. Reduce la demanda global de energía en un 0,2%. Se escucha bien. Así que me quedo tranquilo. Espérense, me escucho yo acá. Ahí sí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahí sí. Es que recuerdo que habían formateado el equipo hace poco, así que tenía que configurar todo de cero. Tenía el temor de que no estuviera bien. Saludos a Norman, ¿qué dice? Sí, tenemos Wi-Fi 6. Sí, ya no tenemos la limitante del Wi-Fi 5, ¿no? Funciona todo bien, sí. Funciona todo bien, así que estamos bien. Vamos a repasar por mientras con gráficos de acá de VideoCarZ. Tiene buenos gráficos para apoyar. Déjenme buscar alguna noticia de... la 4090 le sacaron foto al final.
4080 esta foto la habíamos visto, ¿no? Ah, pero la 90 no la vimos. Decía, a ver. 4090 Founder Edition ha sido fotografiada. Y la foto no está. Ah, esta es la foto. Ah, ok. O sea, se filtró el... Supuestamente Jensen Huang va a presentar la 4090 en el evento y esto es parte de ese video que vamos a ver nosotros. Obviamente todas las presentaciones estas son grabadas para evitar algún error de dicción del CEO o algo, ¿no? Así que bueno, ahí está la 4090. Es igual a la generación anterior. Estamos repitiendo cooler. Saludo ahí a Das... ¿Cuánto es? Strake o algo así. Saludos. El CES de enero va a estar bueno también. Todo lo que es laptop, ahí vamos a estar atentos. Porque viene nueva generación de laptop. Ya está a la venta en China el 7950X. Una semana antes del lanzamiento. Bueno, China es como la ley de la selva, ¿no? Aparece cada bicho raro de muestra de ingeniería y cosas en mercado negro y todo. Quiero ver acá. Estas son las 4090 de Lenovo, ¿cierto? Lenovo va a ensamblar también gráfica. Desde un tiempo a esta parte estaba ensamblando gráfica. En un principio para sus propias workstations y aparentemente ahora ya va un poco más a otros mercados, ¿no? Es tremenda tarjeta, ¿cierto? Acá está el cooler, tiene como 13 caloductos, 1 kilo de cobre para disipar y todo. No están acá los gráficos que yo quería ver. Acá. Quizás puedan estar los gráficos que yo quiero ver. No, tampoco. Bueno, VGA deja de ser fabricante de... O sea, lo que le llaman A y B partner de Nvidia, ¿no? ¿Tuvo problemas con Nvidia? Bueno, hoy día justamente, como una horita antes del evento de AMD, o sea, perdón, de Nvidia, AMD anuncia que va a lanzar RDNA 3 y todo el asunto, ¿no? Le pone fecha, le pone hora y todo. Así que ya sabemos cuándo va a ser. Va a ser, a ver, veamos la fecha exacta. Noviembre 3. Noviembre 3, bien tarde se fueron, a noviembre 3. Así que Navi RDNA 3 en el fondo, Navi 31, 32, 33 serán presentados en noviembre 3 y bueno, salió el rumor de que podrían alcanzar 4 GHz, que estuve viendo ayer, que es bastante curioso, ¿no? 21 minutos. Estoy buscando un gráfico con las especificaciones de la de RTX 40, pero no lo encuentro. Denme un segundo. Esto lo muestran todas las semanas y ahora no están. Acá supongo. No. No. Bueno, están bajando los precios de las tarjetas gráficas, en parte porque se está inundando el mercado de tarjetas usadas, en parte, ¿no? Hemos visto ya como han aparecido gráficas bastante interesantes
están tratando de liquidar todos los saldos de todo, ¿no? Los chips de laptop que empezaron a aparecer como gráficas de escritorio en China. Está la 6600M, la 3060 de laptop también comenzó a ser vendida en China en ese modo. Y bueno, se está inundando el mercado. Ya se han visto 3090 Ti en segunda mano en Europa por 750 euros. Hace un par de semanas hablábamos que si 1500 era un buen precio y cosas así, ¿no? Hacemos rápido, ¿cierto? Tenemos un chip AD que es de Ada Lovelace, ¿cierto? Como arquitectura 102, 300. Va a tener 16.384 CUDA core, 24 GB de memoria VRAM, 384 bits de memoria, del bus de la memoria, es decir, esto lo dividen por 32. Vamos a hacer acá el ejercicio. 384 dividido 32. O sea, va a tener 12 pastillas de memoria de 2 GB cada una, ¿no? Entonces 12 por 2, 24. Bueno, obviamente acá el nombre exacto de la tarjeta. Va a estar fabricado por TSMC. Supuestamente no sabemos si en este nodo el 4N, que será como las mejoras del 5, no sé exactamente cuál es, pero es una subvariante del nodo de 5 nanómetros. 128 unidades SM, que son las unidades de cómputo en el fondo. Frecuencia base supuestamente. Estas frecuencias son frecuencias base, y las turbo, olvídense, ya no cuentan. Las oficiales no tienen ninguna relación con las reales por temas de legales y cosas, ¿no? Pero acá están reclamando una frecuencia base de 2,2, una frecuencia bus de 2,5 y una velocidad de memoria de 2625 MHz y reloj efectivo de las memorias de 21 megabytes por segundo, 21.000 megabytes por segundo, o sea, 21 gigas en el fondo. GR6X, ¿cierto? Un ancho banda, dándonos un ancho banda real de 1 terabyte en el fondo, 1,0 terabyte. Bastante más, ¿cierto?, que la generación anterior, que era la 3090 estaba en 700 gigas de ancho de banda. A ver si la pinchamos acá. 3090. Fíjense, teníamos 10.000 CUDA cores, vamos a pasar a 16.000, es un salto importante. El bus de la memoria es el mismo, y si se fijan, el ancho banda real, no, era parecido igual, 935 GB. O sea, aumenta un poco por la velocidad efectiva de la memoria, ¿cierto? Memorias de 19.5, vamos a pasar a memorias de 21 GB por segundo, ¿no? Pero bueno, ahí hay un gran cambio acá en el nodo. No va a ser ya el de 8 nanómetros, sino que vamos a pasar a un nodo de 5 nanómetros bastante mejor. Lo que no sabemos es esto: cuántos núcleos ray tracing, si hay cambios en las arquitecturas de ray tracing, de inteligencia artificial, todo eso. Sabemos que probablemente sí, porque todas las generaciones se ha mejorado. Se ha mejorado esto, ¿no? Entonces, para que el rendimiento en ray tracing aumenta, normalmente se duplica o algo parecido. Si es que hay mejoras adicionales, puede hasta triplicarse o ser 2,5 veces. Y cositas de ese estilo, ¿no? Nvidia siempre ha sido bastante innovadora en ese sentido.
siempre ha estado por delante de Radeon, por ejemplo, en casi de todos los últimos 10, 15 años sin problema, ¿no? Si se fijan, y metieron el Ray Tracing, ¿cierto? Los demás se sumaron después, inventaron el tema del DLSS, los demás se tuvieron que sumar después. La suite de software, ¿cierto? Del Nvidia Broadcast, ¿cierto? Con el silenciador de micrófono, el croma virtual y todo. AMD de a poco ha tenido que ir generando su software. El silenciador de ruido apareció recién ahora, hace pocos meses. Nvidia ya lo tiene hace, no sé, 2 años, una cosa así, 2, 3 años. Lo mismo que el DLSS, ¿no? Nvidia hace varios, 2, 3 años que lo tiene. Y AMD tuvo que recién completar el tema del FSR hace poco. Entonces, en ese sentido, Nvidia siempre ha sido como pionero en cuanto a las tecnologías que va incluyendo, ¿no? Lo que no significa que va a terminar ganando la carrera a la larga, ¿no? Pero por un poco me recuerdo también la batalla entre FreeSync y G-Sync. Sabemos que G-Sync es un poco mejor que FreeSync, pero FreeSync, por ejemplo, por ser gratis y todo el asunto, tuvo más aceptación en los fabricantes y a la larga se terminó imponiendo. En ese sentido, AMD también trabaja bastante bien algunas cosas. Son como la competencia en el fondo. Tiene sus virtudes una compañía y la otra tiene otras virtudes. Y bueno, después de muchos años, la generación pasada, ¿cierto? RTX 30 y Radeon RX 6000 fueron competencia real por primera vez en como 10 o 11 años prácticamente. O sea, eso que estuvieran cerca, 3% más, 4% más. No pasaba hace 10 años. Antes siempre Nvidia era 2 veces mejor que AMD prácticamente. Así que estamos expectantes de lo que puede ser esta segunda vuelta de esa lucha, ¿no? Con RTX 40 y RDNA 3, que también se ve bastante interesante y vamos a estar cubriendo después en noviembre, ¿no? 13 minutos. Falta bastante poquito ya. Bueno, recuerden que van a haber dos. ¿Cómo se llama? 24080. Va a haber una grande de 10.000 núcleos. No sé si estas especificaciones sean reales. No estoy seguro. No. Acá está como estos serían los modelos a lanzarse, ¿cierto? La 4090 con 16.000 CUDA core, 24 GB, un consumo base de 450 watts, pero existe la posibilidad, y seguramente lo veamos, que los modelos más grandes de los fabricantes, por ejemplo Asus ROG Strix, tenga una segunda BIOS, y esa BIOS venga con una potencia desbloqueada de 660 watts. Seguramente la Galax HOF, la Asus ROG Strix. ¿Qué otro modelo puede ser? ¿Cómo se llama? La Asus ROG Strix, la Galax HOF. Bueno, antes la Nvidia Kingpin, pero ahora no va a pasar. No se va a ensamblar la Nvidia Kingpin. Así que, bueno, los modelos grandes en el fondo. No sé si, seguramente quizás la MSI antes trabajaba la Lightning Z, no sé si la haga esta vez, o puede ser la ¿cómo se llama? La Supreme, la MSI Supreme, que ha sido el modelo más grande del último año. Aorus algo, Aorus Extreme alguna cosa, seguramente también. Y algo así, ¿no?
más o menos, según qué fabricante, si se atreven a hacer ese modelo o no. Pero lo normal es que sea una gráfica de 450 watts refrigerada por 3 ventiladores de aire. Y después puede haber modelos especiales por sobre ese de 660 watts. La 4080 normal o la grande en el fondo, 9728 CUDA cores. Si se fijan, tiene menos CUDA cores que la 3090. Pero tiene memorias más rápidas de 23 GB. Acá son de 21. Y tiene un TGP total de 340 watts. También es menos que la 3090, que es de 350 watts. Pero también dice que puede tener una segunda versión de BIOS de hasta 516 watts. También seguramente modelos especiales de la misma línea, ¿no? Y la 4080 como más chica, ¿no? Con un montón de núcleos CUDA menos. Si se fijan, son 7600 núcleos CUDA, 7700, 680 frente a los 9700. Estamos hablando de 2000 núcleos CUDA menos. 7, 8, 9, sí. 2000, menos, más de 2000 núcleos CUDA menos. Esta originalmente iba a ser la 4070 en el fondo, ¿no? Pero no quisieron nombrarla así, la nombraron 4080 de 12 GB frente a la 4080 de 16 GB. También lo mismo acá, 285 watts la versión básica y puede haber una segunda versión de 366 watts con otra BIOS. Acá están las especificaciones. Bueno, los modelos gaming por fin crecen de memoria VRAM. Recuerden que salvo la 3090 el año pasado, que estaba en 24 GB, la 3080 hubo una versión de 12 GB. Bueno, una versión de 20 para minería, pero no la vimos mucho. Una versión de 12 GB gaming, pero se produjo también bastante poco. Y la normal fue la de 10 GB. Que muchos decían que era muy poco, que aquí, que allá, hubo bastante debate al respecto. Pero esto suele ser bastante habitual, que Nvidia va siempre muy justo con la VRAM. Y en esta ocasión vamos a tener un modelo de 16 GB que parece suficiente, ¿no? Como por primera vez en una 4080, en una línea 80, vamos a tener 16 GB de VRAM, que aparentemente son suficientes. Y la 4080 de 12 GB, la versión chica, así que también parece bastante acertada la decisión. Seguramente en la, no sé, en la línea 70 veamos modelos de 10, de 8 GB y de ahí para abajo. Saludos a todos los que te estén sumando. Saludos a Luis, ahí a los que vayan llegando. Bueno, queda nada, así que 7 minutos. Bueno, aquí el chat se vuelve loco, ¿no? Normalmente los eventos de AMD de presentación de tarjetas gráficas son más bien cortitos, o sea, no son súper largos, duran normalmente una hora. Y siempre Nvidia trata de hablar un poquito de alguna otra cosa, ¿no? Te mete un poquito, no solo te presenta la tarjeta, sino que además te trata de vender otras líneas de producto que ellos tienen. En alguna ocasión ha sido temas de aceleradores gráficos para servidores. Muchas otras veces ha sido el ecosistema Machinima para trabajar de creador de contenido, ¿no? Porque es un buen punto de venta hoy día, ¿no? Mucha gente va a ver este evento, entonces Nvidia lo aprovecha y te habla de sus ecosistemas de trabajo para desarrollar videojuegos y cosas parecidas. Pero normalmente el evento dura como una hora. Vamos a ver también tema de precio, ¿no? Yo supongo que la 4090 va a costar bastante. No sé cuánto pueda costar, pero va a costar bastante. A ver, veamos los precios de las gráficas de la generación anterior, ¿no?
La 3090 costó $1500. Si repite precio la 4090 sería bastante bueno el precio igual. La 3080 normal costó $700, pero ni se vio en los dos años que estuvo. La versión de 12 GB, no sé, creo que estuvo cara. Ah, no está acá registrada. La versión de 12... La 3070 Ti, que podría ser el precio de esta 4080 de 12 GB, costó 600, que tampoco se vio. 3080 Ti, ¿cuánto costó? 1200. Quizás puedan ser los precios más o menos así, ¿no? 1500, que sería barata la 4090. En 1200 la 4080 grande y 700 la 4080 chica, quizás. O algo así. Puede ser. 4 minutos, ya vamos a estar. Voy a cortar la música para escuchar solamente lo que suena en Nvidia nomás el evento. Ahí, pausa. Ya estamos, falta nada prácticamente. Así que nos vamos, a ver. Quiero regular el... A ver. Ahí estamos ya. Ya estamos. 2 minutos. Bueno, no sé, bueno, siempre envías estos marketing, Project Beyond y cosas bien fantásticas, pero al final son súper normales todo, ¿no? Bueno, esto está renderizado obviamente, ¿no? Esta imagen. Ya cada vez es más difícil diferenciar entre una imagen renderizada por computadora y una foto real. Y ya estamos, está cargando el evento parece. Otra serie de productos que no puedo comprar. Finalizó la transmisión. ¿Qué les pasó? ¿Se les cayó la transmisión? A ver, ¿se les cayó? Se equivocó el tipo, miscliqueó. Ya no está disponible. Acá. Ahí está.
De hecho, la transmisión es nueva, fíjense, el chat no hay nadie escribiendo. Computing is advancing at incredible speeds. The engine propelling this rocket is accelerated computing, and its fuel is AI. Today, we will show you new advances in Nvidia RTX, Nvidia AI, and Nvidia Omniverse. How these platforms propel new breakthroughs in AI, new applications of AI, Van a hablar siempre de lo mismo, the ¿no? next wave of AI for science and industry. Omniverse, We will inteligencia announce new artificial, chips that power these ray new tracing. applications. And for the first time, cloud services to extend the reach of NVIDIA platforms. I want to thank all the sponsors, partners, researchers, developers, and customers who join us to make this event amazing. Welcome to GTC. I want to show you something amazing. Racer X is a fully interactive simulation built with NVIDIA Omniverse. Racer X is physically simulated. The lighting, reflections, and No sé refractions hablar. are ray traced. Nothing Como is se cayó la pre-rendered transmisión, no and sé si baked estoy in. viendo el video The parts correcto, and joints supongo of que the sí. cars are individually modeled. Their physical properties affect driving dynamics. Things in the environment are not static props, but rigid body, cloth, and fluid simulations. Smoke, fire, and dust are volumetric simulations. Racer X is a simulation. Future games will not have pre-baked worlds. Future games will be simulations. Racer X is running on one single GPU. Sí es, ¿no es cierto? Sí. Como está en vivo en, en el canal YouTube de Nvidia, tiene que ser, ¿no? Pues esto es Nvidia colándonos su omniverso y sus herramientas de desarrollo profesional, ¿no? Esa música va a tener copyright seguro. Bueno, hacen a propósito, obviamente, ¿no? Bueno, fíjense esos gráficos. Si los juegos fueran así. ¿Se imaginan así las carreritas de autitos radiocontrolados en GTA 6? Con esos gráficos. Navidad. Un mensajito ahí, Navidad. No sé por qué. Fíjense los efectos de luces en el fondo. Los reflejos de las luces y todo. Luces y sombras. How we did it. We introduced the programmable shading GPU nearly a quarter of a century ago. GPUs revolutionized 3D graphics and created a medium with an infinite palette for artists.
At SIGGRAPH 2018, we launched Nvidia RTX, a new GPU architecture that extended programmable shaders with 2 new processors. RT cores accelerate real-time ray tracing. Tensor cores process matrix operations central to deep learning. RTX opened a new frontier for computer scientists, and a flood of new algorithms have Está hablando de la inclusión del ray tracing hace 2 años. RTX neural rendering has started. Hace 4 años, perdón. Today, we're announcing Ada Lovelace, Ada Lovelace, ahí está. Generation RTX. One Ada GPU powers Racer X. This generation is named after mathematician Ada Lovelace, who is often regarded as the world's first computer programmer. NVIDIA engineers worked closely with TSMC to create the 4N process, optimized for GPUs. This process lets us integrate 76 billion transistors and over 18,000 CUDA cores, 70% more than the Ampere generation. Ada evolves all 3 RTX processors. First, a new streaming multiprocessor with 90 teraflops, over 2 times the previous generation. 90 teraflops. Ada's SM FP32 includes a major new technology called shader execution reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up for ray tracing. SCR is as big an innovation as out-of-order execution was for CPUs. Second, a new RT core with twice the ray triangle intersection throughput and 2 important new hardware units. A new opacity micromap engine speeds up ray tracing of alpha test geometry by a factor of 2 times. And a new micromesh engine 200 which teraflops increases de ray geometric tracing. richness without the BVH build and storage cost. El doble de la And potencia. third, Se dobla la a potencia new en ray tensor tracing. with the Hopper FP8 transformer engine and 1.4 petaflops of Y un tensor petaflop processing. de tensor. Raw ray tracing horsepower is not enough to ensure high frame rates. Ray tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect surfaces of various types. GPUs are highly parallel and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing workloads lead to different threads processing different shaders or accessing memory that is hard to coalesce or cache. Shader execution reordering, SER, improves execution efficiency by rescheduling shading workloads on the fly to better utilize the GPU resources. We're seeing up to 2 to 3 times increase in ray tracing and 25% in overall game performance. Like accelerated computing, computer graphics is a full stack challenge. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example, NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time multi-bounce indirect lighting. RTX DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights, casting shadows from all lights. RTX DI is used for emissive surfaces, such as billboards, TV screens, neon tubes. NVIDIA real-time denoisers is a spatial temporal denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of rays needed. And DLSS, Deep Learning Super Resolution, is one of our greatest achievements. Ray tracing requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. NVIDIA RTX opened the world to real-time ray tracing. RT cores do BVH traversal and ray triangle intersection testing, which saves the SMs from spending thousands of instructions on each ray. But even with RT cores, frame rates were too low for games. We needed another breakthrough. Enter deep learning. DLSS uses a convolutional de que el ray tracing requiere mucho poder de cómputo, es muy difícil hacer en tiempo real. Entonces dicen que lo lograron, pero con tasas de FPS muy bajas. Entonces tuvieron que inventar otra cosa para subir esos FPS.
to predict an ultra-high-resolution 16K reference image. The difference between the Hablando del predicted deep and learning super reference sampling, image ¿no? is used to Que train usa the imágenes neural de network. 16K, juegos The renderizados process 16K para is aprender repeated tens of thousands of times y para poder until the sacarte la network imagen can real del predict a juego. high-quality image. Ada introduces DLSS 3, a new AI that generates entirely new frames rather than just pixels. DLSS DLSS 3.0. 3 has 4 components: a new optical flow accelerator, game engine motion vectors, a convolutional autoencoder AI frame generator, and our reflex super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. The optical flow accelerator provides the neural network with the direction and velocity of pixels from frame to frame. Pairs of frames from the game, along with the geometry and pixel motion vectors, are then fed into a neural network that generates the intermediate frames. DLSS 3 generates entirely new frames without processing the graphics pipeline, boosting game performance by up to 4 times over brute force rendering. Because DLSS 3 generates a new frame without involving the game, it benefits both GPU and CPU-limited games. For CPU-limited games, like physics-heavy or large world games, DLSS 3 allows the Ada GPU to render the game at a much higher frame rate than the CPU is able to compute the game. DLSS 3 is one of our greatest neural rendering inventions. Here is Cyberpunk 2077, shown in all new max ya no solo ray tracing mode. Te inventa algunos píxeles para hacerlo más rápido, sino que te mete un frame entre medio. Entonces te aumenta la cantidad de frames animalmente. Le triplicó el rendimiento. State-of-the-art graphics into the future takes an incredible amount of computational horsepower. In a modern game like Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel just to determine the lighting. That's a 16 times increase from the time we first introduced real-time ray tracing 4 years ago. Yet the number of transistors we have available in a GPU to do these calculations have not increased at that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 times increase in 4 years with artificial intelligence. Dice que 16 veces más, most are predicted. Más poder de ray tracing. Let's enjoy Microsoft Flight Simulator, a game that is CPU limited because of the realistic physics and the giant worlds. It is one of the longest running franchises. This is Flight Sim's 40th anniversary. With Ada and DLSS 3, Flight Simulator is silky smooth. DLSS hoy en día mínimo te está duplicando los FPS. Mínimo. Flight Simulator. I'm thrilled to announce Portal RTX. Nvidia Lightspeed Portal RTX. Lo que hicieron una vez con Doom. To remaster one of the most celebrated games in history. Portal was developed by Valve and released in 2007. It was GDC's Game of the Year and exhibited at the Smithsonian. Portal RTX is both nostalgic and futuristic at the same time. Let's take a look. This was a triumph. Portal, juegazo, ¿no? I'm making a note here. Huge success. We De do Valve, what ¿no? we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Oh, que gana bastante. Cake
and grief counseling will be available at the conclusion of the test. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. What are you doing? Stop it. Portal RTX. Portal with RTX is a mod. DLC We gratuito. did it with Omniverse. Modding is a massive culture. Everyone is a Estamos con creator. Omniverse. There are millions of modders, and billions of mods are downloaded each year. In fact, 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. We created an Omniverse application called RTX Remix for game modding. Start the game and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Here, we're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, one of the top modded games of all time. Once in RTX Remix, Elder the Scrolls AI-assisted Morrowind. toolset has deep learning models to upres textures and assets, and an AI model to convert materials to have physically accurate properties. The rich Omniverse ecosystem of creative tools can then be used to enhance the game assets. When done, export the RTX mod pack and play the game with the RTX renderer. Dice que el ecosistema más importante, con más de 8000 modelos para meter en los juegos y cosas. RTX Remix is incredible tech and the most advanced game modding tool ever created. Portal RTX and RTX Remix will be available shortly after Ada launch. RTX neural rendering algorithms run on programmable shaders, RT cores, and tensor cores to create amazing images. The total processing throughput of Ada is a massive leap over the Ampere generation, and the performance shows. For rasterized games, Ada is up to 2 times faster, and it's 4 times faster for ray-traced games. Ada is incredibly energy efficient, over twice the performance at the same power compared to Ampere, and you can really push Ada. We've overclocked Ada past 3 gigahertz in our labs. RTX reinvented graphics. Now Ada is paving the way for future games to be fully simulated worlds like Racer X. Today we're announcing our highly anticipated Nvidia Ada Lovelace GPU, the GeForce RTX 4090. Nvidia engineers push technologies on every front. New SM with shader execution reordering. New RT core. Dice que entre 2 y 4 veces la 3090 Ti. New Tensor core with FP8 transformer engine. And a pixel processing $1,600. 300 TOPS optical flow accelerator for DLSS 3. Overall, 4 times more processing throughput. Compared to the world's reigning GPU champion, the 3090 Ti, 4090 is 2 times faster on Microsoft Flight Simulator, 3 times faster on Portal RTX, and 4 times faster on Racer X. The GeForce RTX 4090, the new heavyweight champ, is $1,599. Available October 12th. The GeForce RTX 4080 comes in 16 gigabyte and 12 gigabyte versions. $1,200, 12 is gigas 3 times the performance of 16 gigas. 3080 Ti on Racer X. 4080 starts at $899. The best gaming platform in the world just got better. Our 30 series, starting at $329, are the best GPUs in the world serving mainstream gamers. RTX 4090 and RTX 4080 GPUs, starting at $899, delivered the ultimate performance to enthusiasts. The Ada Lovelace generation advances all 3 RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like Omniverse.
conducción autónoma, ¿no es cierto? Importante. Welcome to the Omniverse. The next evolution of the internet, called the Metaverse, will be extended with 3D. Today's internet connects websites described in HTML and viewed through a browser. The Metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. One of the most essential uses of Omniverse is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. Omniverse is like nothing ever built. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is a shared 3D world. Omniverse is a network built on USD. It connects 3D worlds. Omniverse is a computing platform. You can write applications that run on Omniverse. These applications are like portals into the Omniverse virtual world. We've written some Omniverse applications like Create and View for collaboration, Replicator for synthetic data generation, and IsaacSim and DriveSim for digital twin simulations. We are releasing a major update to Omniverse. Support for Ada Lovelace GPUs with a giant leap in ray tracing and large scene performance. New GAN-based and diffusion model-based neural rendering tools. Omnigraph is a graph execution engine to procedurally control behavior, motion, and action. A major update of Omniverse physics to process kinematics of complex multi-part objects. New Cloud XR for Ada's amazing ray tracing in VR. The world's first SIM-ready asset library for synthetic data generation and digital twin simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds of computer vision models. New Omniverse JT connector. This is big. Siemens invented JT, the industry standard language of product lifecycle management and the interoperability format of CAD systems like NX, Creo, CATIA, and Inventor. The JT connector opens the industrial and manufacturing worlds to Omniverse. Omniverse is an enterprise platform that is useful from the beginning of design and styling, through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer product, or building and operating factories and warehouses is a super complex 3D pipeline. Let's take a look at the creative and design process. Many specialized tools are used by expert designers, artists, and engineers, working in different teams, organizations, or geographies. No sé si se fijaron, pero la presentación de las gráficas fue como are stored all over the company. A visual effects pipeline can bastante use poco 5 to 7 gaming, no vimos muchos gráficos de barra, ¿no? ¿Se fijaron? Típico que te presenta, no, miren, estos 30 juegos da 30% más que la generación anterior, o 40. An award-winning visual effects and Rinde animation el doble, studio toma, ¿te gusta? Bueno, uses ese no tan bien. Maya, Side Effects Houdini, Y empezaron a Adobe hablar Substance 3D, de and Foundry Omniverse, ¿no? in their workflow. A ver si vuelven a Just hablar as un the poco más de los internet gráficos, connects websites, pero me temo que no. Omniverse connects 3D worlds. Omniverse lets DNEG's creators bring in data from different tools in their full fidelity Ya no and necesita collaborate Nvidia interactively in a mostrarte shared gráficos de barra. Omniverse world. Teams can create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage the complex workflow using simple out-of-the-box Omniverse tools.
These Omniverse capabilities are valuable to nearly Es que al every final, industry. claro, como tú dices, Nvidia Renato, Racer X was created by al final 30 uno igual ve artists después las using reviews 11 de tools, Independiente. collaborating across 12 time zones, and done in only 3 months. Están tratando de The vendernos team used esto. Omniverse to connect Más and importante para ellos collaborate vendernos and esto que la create a gráfica. custom 3D pipeline to orchestrate and manage their work. Si se fijan en The todas las architectural presentaciones, design Nvidia trata de meter process esto. commonly uses apps like Revit, Los ecosistemas de Rhino, trabajo, SketchUp, ArchiCAD, and 3ds Max. sus servidores. KPF, an award-winning architectural design firm, connects architects, designers, and clients in Omniverse. Clients can review progress by interacting with a full fidelity and photorealistically rendered model. Auto and other physical product makers commonly use Siemens, Autodesk, Ansys, and PTC tools. GM is creating a Buen punto digital ese. twin. Nadie of their puede hablar Michigan nada design porque studio no hay in ni una gráfica Omniverse, sobre la que where hablar. designers, engineers, and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth that is physically simulated and faithfully rendered. Omniverse is a virtual world used to design, build, and operate things in the physical world. In the future, everything made will have a digital twin used by the makers to emulate the behavior and performance of a product in the physical world. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Let me give you some examples. Telcos will deploy millions of 5G microcells and towers over the next 5 years. Optimizing the placement and operations of new and existing cells and towers can save billions for the $2 trillion telecom industry. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using Omniverse to create digital twins of their 4 and 5G networks at metro and nationwide scales. Heavy AI uses Omniverse to combine multi-billion point LiDAR scans, satellite imagery, buildings, trees, and surroundings, Oh, qué and fuerte their eso. RF propagation model to simulate the Una performance empresa de of telecomunicaciones Charter's recreó radio una network. ciudad para ver cómo iba a in estar la real cobertura 4G, 5G, Lowe's is one of the world's largest home improvement dónde tenían que poner las with over antenas y esas 2,000 cosas. stores and Una locura. 300,000 retail associates. Lowe's is using Omniverse to design, build, and operate digital twins of their stores to optimize operations and enhance the shopping experience. And with the amazing Magic Leap 2 headset, connected to Omniverse, associates can enter a mixed physical and Omniverse world to explore new store designs. The $300 billion global railroad market helps move the world, a critical part of the global supply chain. Railroad, o sea, trenes. Deutsche Bahn, the national railway company of Germany, uses Omniverse to build and operate a digital twin of 5,700 stations and 33,000 kilometers of track. Omniverse is also used to train AI models that can continuously monitor the railways and trains and recognize hazards and situations that can affect network operations. Deutsche Bahn expects to increase capacity and efficiency of the railway and reduce its carbon footprint without building new tracks. Each of these stories are amazing. Be sure to check out their videos on the Nvidia homepage. There are many great examples of how companies use Omniverse to create digital twins of factories, logistics warehouses, automated manufacturing lines, and industrial plants. Let's take a look. Deutsche Bahn, la red ferroviaria alemana, tiene un twin gemelo, un gemelo virtual para gestionar todo. Es impresionante, ¿eh? Y esto en 30 años más va a ser un chiste, ¿no? El que no lo use va a ser... De esta forma se logran
verdaderas ventajas competitivas en el fondo. Connections to Omniverse are growing fast. There are already 150 connectors to Omniverse. These are the tools and platforms used by the world's $100 trillion industries. These connectors open Omniverse to companies that span the largest industries, from retail, transportation, telecommunications, manufacturing, media and entertainment, consumer and luxury goods, to supply chain and logistics. Here are some examples of companies who are using Omniverse to connect their teams, visualize their data in full fidelity, generate synthetic data to train AI models, and simulate digital twins. Omniverse is a new computing platform and requires a new computer system. There are 3 elements to the Omniverse computer: RTX computers for creators, designers, and engineers; OVX servers to host connections to the Nucleus database and run virtual world simulations; and third, the Nvidia GDN, portals into the Omniverse. Through GeForce Now, we've built a global GDN, a graphics delivery network that reaches 100 regions Con la red de with servidores super de fast and responsive RTX graphics. Whereas a content delivery network, or CDN, allows internet video to be streamed efficiently, Nvidia GDN can stream interactive graphics efficiently. Between Nvidia RTX PCs, Nvidia GPUs in the cloud, and Nvidia GDN, we can build an Omniverse computer that covers the planet. Let me show you how Rimac, a hypercar and advanced EV platform company, uses Omniverse to connect their design, engineering, and marketing pipelines to create the amazing Navara. Rimac designs on RTX workstations and publishes the Omniverse-based car configurator application to run on Nvidia GDN, which is then streamed to be enjoyed on any device. Nvidia Omniverse Cloud is a suite of software and infrastructure as a service for designing, publishing, and experiencing metaverse applications from anywhere on any un device. superauto, Rimac. Let's see how Rimac, technology pioneer of ¿Será AI-enabled peruano, hypercars Rimac? and advanced Por el electric río, ¿no? solutions, can enable collaborative workflows for their 3D teams and deliver ¿Tendrá advanced alguna 3D relación experiences Rimac to their con audiences Perú? with Omniverse Cloud. The 3D models of cars such as Rimacs are designed by large teams of uniquely skilled individuals, each using their own specialized tools. Here, Rimac designers Nevera. connect to Omniverse Raro nombre. Nucleus Cloud, their shared database engine. With USD workflows, they can aggregate full CAD fidelity datasets from their favorite Nevada. tools, including Nevada, Autodesk Nevada. Alias, Houdini, Adobe Substance 3D Painter, and Omniverse Create. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Once complete, Rimac integrates the ground truth USD model into an advanced real-time 3D configurator and publishes it to the Nvidia Graphics Delivery Network, a planetary scale network of distributed data centers that stream high-performance, low-latency 3D experiences to edge devices. Today's configurators are limited by pre-rendered options that can only be shown in a single scene. With the end-to-end USD pipeline, Rimac fans and consumers are configuring the actual engineering dataset, not a simplified model, in full fidelity with physically accurate materials and real-time RTX ray tracing. This unlocks all possible design permutations
without Rimac having to manually render every option as a layer. Omniverse Cloud connects 3D artists, designers, and metaverse viewers at every edge of the planet and delivers the possibility to build and operate advanced 3D internet applications on any device. Today, we're announcing Nvidia Omniverse Cloud, an Nvidia infrastructure as a Omniverse service Cloud, o sea, that nube, connects Omniverse applications running in servidores cloud, Omniverse. on-prem, or on a device. In addition, Replicator and Farm will also be available in the cloud. Farm is a scaling engine for a render farm. Omniverse Cloud, Replicator, and Farm containers are available on AWS today. We're also offering them as managed services. Sign up today for early access. Robotics is the next wave of AI. Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive their surroundings, plan a sequence of actions, and perform useful tasks in real time, every time. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type of processor had to be created. NVIDIA's Xavier was the world's first robotics processor designed for deep learning. Since then, every 2 years, we've announced a giant leap in performance. The driving force of the increased performance is the simultaneous increase in number and resolution of sensors and more sophisticated AI models needed to expand driving domains and improve safety. Safety is the #1 priority in robotics, and it demands diversity and redundancy in sensors and algorithms. All of that demands more processing. Last year, we introduced Atlan, a 1,000 TOPS SoC. Today, we're announcing that Atlan is no more and will be replaced by Thor, twice the throughput of Atlan and more than twice the delivered performance. There are 3 big reasons we did that: Grace, Hopper, and Ada Lovelace. The incredible transformer engine of Hopper Están sus and the procesadores fast Grace evolution of vision hechos en transformers ARM, ¿no? is too important not to include in our next robotics processor. The invention of multi-instance GPU in Ada is a great opportunity to centralize the car computer, reducing hundreds of dollars of cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, the remaining workload tends to be single-threaded limited. Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at NVIDIA scrambled to create Thor. The amount of new technology in Thor is insane. Thor can be configured in multiple ways, can dedicate all of its 2,000 TOPS and 2,000 teraflops to an autonomous driving pipeline. Or it can be configured to use a portion for cabin AI and infotainment and a portion for driver assistance. Thor's multi-compute domain isolation lets concurrent time-critical processes run without interruption. On one computer, you can simultaneously run Linux, QNX, and Android. Thor centralizes numerous computers and simultaneously offers a leap in capability while reducing cost and power. Today, parking, active safety, driver monitoring, camera mirrors, cluster, and infotainment are different computers. In the future, these functions will no longer be separate computers, but will be delivered by software that runs on Thor and improves over time. Building robotic computers requires 2 computers: an AI factory in the data center that processes data, trains the AI, simulates the digital twin, and maps the world, and an AI computer in the car that processes the sensors to perceive the environment, stay clear of obstacles, and drive the car to its destination. NVIDIA Drive is an end-to-end platform for autonomous vehicle development and deployment. For development, Drive includes Replicator's synthetic data generation, NVIDIA AI infrastructure, DriveSim, and DriveMap. For deployment, Drive includes the full-stack driving and in-cabin AI applications.
the AI computer, and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting capabilities in the NVIDIA Drive platform. First, an AI pipeline called Neural Reconstruction Engine that came out of NVIDIA research is now a major feature in DriveSim. Creating scenarios for simulation is laborious and difficult to scale. Our researchers have developed an AI pipeline that constructs a 3D scene from recorded sensor data. The 3D scene is imported into DriveSim and can be augmented with human-created content or AI-generated content. This video to 3D geometry pipeline runs on NVIDIA OVX systems and enables us to create simulation scenarios on a global scale. Let's take a look. We are supercharging DriveSim with a neural reconstruction engine to enhance simulation with AI and data captured by the fleet. In a matter of minutes, the neural reconstruction engine can reconstruct a full 3D digital twin of a recorded drive from sensor data. Objects are harvested and reconstructed using AI. Large-scale asset and scene libraries are created from real-world drives. The reconstructed scenes and assets are loaded into Omniverse and are ready to use in DriveSim. Using NVIDIA Drive Map, we can place dynamic objects such as vehicles, as well as pedestrians. Recorded data can now be turned into fully reactive and modifiable simulation environments for closed-loop testing. New scenarios can be authored using synthetic and harvested scenes and assets. We can generate synthetic ground truth data to train perception networks. These authored scenarios can be used for end-to-end testing, including challenging scenarios. NVIDIA DriveSim, powered by Omniverse and AI. DriveSim is essential to building our driving system from beginning to fleet operations. It's an integral part of our CI/CD, continuous integration, continuous deployment engineering process. One of the most important DriveSim features is hardware in the loop, which lets us run the entire in-car software stack right there in the AI factory. The AI car computer has no idea it's actually inside a simulation and not in the car and driving on the road. DriveSim, with hardware in the loop, can also simulate the inside of the car. Future cars will not just have simple dashboards, but surround displays where digital and physical design come together. Car designers, software engineers, and electronics engineers can collaborate in DriveSim while running all the actual computers and software stacks. DriveSim will be their virtual design studio. Let me show it to you. We are extending NVIDIA DriveSim's platform to create a digital twin of the car's interior with full hardware-in-the-loop support. NVIDIA Omniverse is the platform that brings this all together. Designers and engineers can work side by side to perfectly integrate the physical design with the digital interface before the actual car exists. Let's try new cluster layout. Sure. Can you resize the screen? Okay, let's try this. This looks good. DriveSim, built on Omniverse, will accelerate the development of new AI cockpit and in-vehicle infotainment systems, plus improve usability by testing them in a digital twin of future cars. Safety is the #1 priority in robotics. And as I mentioned, building robotic systems requires building 2 computers, an AI factory in the data center and an AI computer in the car. Safety architecture, design, and methodologies are pervasive throughout our systems from data center to the car.
Nvidia has invested 15,000 engineer years in safety systems and processes. 5 million lines of code have been safety assessed. Our drive chips and platforms are designed for ASIL-D operation and ISO 26262 safety. We've dedicated ourselves to an end-to-end safety approach that extends from the AI factory to the fleet. We're making excellent progress developing the Drive end-to-end autonomous driving system. Let me show you our progress. From replicator synthetic data generation to AI model advances, Drive Sim with hardware in the loop, Drive Map autonomous fleet mapping, urban and highway driving and parking. Let's take a look. Hi Pavithra, you have an event at Plaza de Cesar Chavez Park at 6 p.m. Would you like me to navigate there? Yes, please. Beginning drive pilot. ¿Cuánto llevamos de video de Nvidia? Como 40 minutos, una cosa así, ¿no? Como 50 minutos. Se está volviendo medio fome, ¿no? No dijeron nada de... La presentación hasta ahora no me ha gustado nada, digamos. Ha sido bien horrible, ¿no? Es bien, por así decirlo, bien poco gaming, ¿no? Estás lanzando una tarjeta de video, ¿no? Que es para un público gamer, ¿no? Y no le estás dando nada a ese público. Es como, mira, ahí está tu tarjeta. Ahora pasemos a lo otro, ¿no? Pasemos a lo importante. Saludos, Enrique. Se siente así, ¿no? Robotic computers are the newest type of computers. Fue como, mira, ahí está la tarjeta, vale esto, rinde esto, ya. Pasemos a lo reason about their importante. surroundings and plan actions Se sintió así, consistent ¿no? with their goals. Orin is our second generation processor designed specifically for robotics, and it is a home run. Algo de eso puede ser, ¿no? Orin is the computing engine of autonomous vehicles. Siempre lo hacía, Nvidia siempre lo ha hecho, ¿no? Pero esta vez como que fue como excesivo. Trucks, Porque habló literalmente casi que nada de las tarjetas gráficas. Prácticamente que nada. Dijo, mira, acá está, vale esto, rinde esto. Jetson Chao. is our robotics computer with 1 million developers and used by some 6,000 companies, including 1,000 startups. Amazon, Boeing, Canon, Microsoft, Shopify, and Teradyne are among the many companies building robots with Jetson. We're working with the industry on amazing robots. Claro, ni siquiera. From pick and pack robotic arms Mira, te hicimos to agriculture robots, un nuevo AMR cooler, mira, ahí está. autonomous mobile robots, to last mile delivery robots. Today, we're announcing the Jetson Orin El Jetson, Nano, es a súper tiny caro robotics computer ese Jetson. that is 80 times Es como una faster Raspberry than our Pi, pero previous super popular Jetson Nano. ultra Jetson Orin Nano ultra potente, runs ¿no? the Nvidia Para Isaac desarrolladores y para eso. and features the ROS2 Pero GPU es muy accelerator. potente, ¿no? No tiene sentido. There are robots that move, and there are robotic systems that watch things that move. Metropolis is our edge AI platform. It's been downloaded 1 million times and has more than 1,000 application partners around the world. Metropolis makes sense of cameras, LiDAR, Jetson, and el other Jetson IoT Nano. sensors to make warehouses, factories, retail stores, and cities safer and more efficient.
Orin is also the robotics processor of our industrial-grade IGX Edge AI platform that Metropolis runs on. Today, we're announcing that Siemens, the world's largest industrial automation company, is adopting Metropolis and Orin IGX for their industrial edge computing platform. Each year, 2 million medical devices are made by 16,000 companies. In the past, medical instruments were built from bespoke sensor processing chips dedicated to one function. Driven by the same breakthroughs that have enabled self-driving cars and robots, future medical instruments will also be software-defined and powered by artificial intelligence. The same fundamental robotics pipeline of sensor processing, environment reconstruction, detection and O quizás segmentation applies to medical prefirieron imaging presentar systems. así Orin porque IGX is also an ideal computing platform los for medical ensambladores, imaging and los robotics. socios, están And running on verdaderamente Orin molestos, is quizás, Nvidia ¿no? Clara Como EVGA, Holoscan, que se fue, a low latency image pero el resto processing está platform. como a punto de irse, ¿no? Clara Holoscan, like all Entonces Nvidia le dijeron, robotics no, platforms, no includes les libraries for metamos data más ruido. processing, AI model Ya, acá está la training, tarjeta. simulation, Pasemos. and the robotics application. No vaya a ser que se... More than 70 leading medical device Como companies, meterle el dedo en la including llaga a los Siemens ensambladores, ¿no? Healthineers, Intuitive, and Para no herir Olympus, susceptibilidades, startups, quizás. and medical Puede centers are ser developing también. on Clara Holoscan. Today, we're announcing that Active Surgical, Proximie, and Moon Surgical will build their surgical robotic systems on Nvidia Clara Holoscan, running on the Orin IGX platform. There are no robots with universal skills, Es una but posibilidad. building robotic systems share common methods and tools. Robotics require two computer Yo systems, diría que este es el evento one más being the AI factory for developing the robot poco AI, gaming de la And historia the de las other, presentaciones de las an tarjetas, AI ¿no? computer to operate the robot. Porque el de RTX 30, por lo For menos several en la cocina, ¿se fast-growing acuerdan? application domains, Tenía we hartas created platforms that hartas include comparativas con domain-specific la generación libraries anterior for y todo. data Ahora no, generation, nada, no quise. AI training, Seguramente quizás no quisieron hablar de la simulation, generación anterior mapping, and the runtime stack. por el sobrestock, ¿no? We built one called Isaac for AMRs, autonomous mobile robots. AMRs can be used to move things in warehouses, distribution centers, and factories, or be autonomous cleaning, roaming security, hospitality, and last mile delivery. O quizás le dan poco tiempo al tema AMRs don't gaming need porque fixed, saben pre-programmed que tracks, con and can la inundación de autonomously tarjetas navigate gráficas from les va a ir waypoint to mal nomás waypoint, directamente avoiding and maneuvering around y obstacles. tratan de venderte otra cosa. AMRs are basically self-driving cars for unstructured Es environments. una The posibilidad, Isaac no sé cuál sea platform consists of exactamente useful lo tools que lo estemos that can viendo benefit all AMR a developers. esta presentación tan así. SIM-ready asset libraries of things that are often found in warehouses and factories. Replicator for synthetic data generation. Isaac Sim with connectors to the ROS and other popular robotics ecosystems. Isaac ROS engine with AI and computer vision algorithms and runtime that connects with the ROS bridge. And CUOPT, a real-time fleet task assignment and route planning Bueno, engine. recordad también que la presentación es a las 8 de la mañana is an en amazing GPU accelerated optimization engine. Los It's like Ángeles, ¿no? having Una a hora que no es pre-quantum muy computer. prime. Let's take a look at the Isaac platform in action. Making the right operational decisions for your warehouse environment is key to maximizing output while minimizing para que no both lo vean upfront mucho, and no ongoing sé. costs. Using Nvidia CUOPT in Isaac Sim on Omniverse Cloud, you can make dynamic, data-driven decisions at any point during the layout and operation of your warehouse. Isaac Sim in the cloud lets us tap into the accelerated performance of Nvidia OVX to generate thousands of environments and layouts in a fraction of the time that it would take using a single GPU system. CUOPT can then provide optimized task assignments and routing solutions informed by collision-based occupancy map that will dictate the movement of the autonomous mobile robot or AMR fleet within the warehouse. Distributed teams can access designs from any device and easily vary parameters such as budget, speed of delivery, and robustness to identify the ideal layout for their operational needs.
High volumes of synthetic data generated by Isaac Replicator in the cloud are then used to train the AMR's perception model. Navigation is validated with software in the loop in a true-to-life simulated environment. Once the AMRs are operating in the physical warehouse, cuOpt can re-optimize as obstructions and environmental changes are identified. Explore how you can accelerate your logistics planning and optimization workflows with NVIDIA cuOpt in Isaac Sim on the cloud today. Today, we're announcing that Isaac is going to the cloud. On NGC, you can get the cloud-ready Omniverse VMI virtual machine image and Isaac containers and deploy it on any public cloud. For AWS, we've gone one step further and are publishing optimized Omniverse AMI and Isaac containers in the marketplace. For ROS developers using RoboMaker, you can pull the Isaac container from the marketplace and connect Isaac Sim to your ROS ecosystem and robotics simulation and scale your CI/CD pipeline. Isaac will run on many options of NVIDIA GPU instances in AWS, Azure, GCP, and OCI. NVIDIA is dedicated to advancing science and industry with accelerated computing. The days of no work, performance scaling are over. Unaccelerated software will no longer enjoy performance scaling without a disproportionate increase in cost. With nearly 3 decades of a singular focus, NVIDIA is expert at accelerating software and scaling compute by 1,000,000x, going well beyond Moore's Law. Accelerated computing is a full-stack challenge. Demands deep understanding of the problem domain, optimizing across every layer of computing, and all 3 chips, CPU, GPU, and DPU. Scaling across multi-GPUs and multi-nodes is a data center scale challenge and requires treating the network and storage as part of the computing fabric. And developers and customers want to run software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers, cloud, to edge. Different applications want to run in different locations and in different ways. Today, we're going to talk about accelerated computing across the stack, new chips and how they will boost performance far beyond the number of transistors, new libraries, and how it accelerates critical workloads to science and industry, new domain-specific frameworks to help develop performant and easily deployable software, and new platforms to let you deploy your software securely, safely, and with order of magnitude gains. The NVIDIA platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding their companies on NVIDIA. We accelerate some 3,000 apps through 550 SDKs and AI models. And collectively, the industries we serve represent some $100 trillion of value. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. With each new update, we enhance the performance and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges for developers and extend accelerated computing into new opportunities. Omniverse Cloud, new Omniverse connectors like JT, DriveSim, Isaac ROS and Isaac Sim, Sim-ready assets and Replicator, and Clara Holoscan open new worlds to accelerated computing. Let me update you on a few more of our most popular and newest acceleration libraries. Rapids is our open source suite of SDKs that accelerate data science and data engineering. With Rapids, developers process data frames, SQL arrays, machine learning and graph analytics, and do in minutes what used to take hours, en Twitter o algo, or process 10 to 100 times the amount of data. More than a quarter of the world's top companies are using Rapids. There are over 100 integrations with popular open source and commercial software toolkits. And Rapids is the foundation of Merlin, Morpheus, cuOpt, Clara, Triton, and other NVIDIA SDKs. We're expanding the reach of Rapids. 10 million Python developers on Windows can now access Rapids through WSL. And Rapids now supports the ARM server-based system architecture. Apache Spark is the most popular data processing engine
and is used by 80% of Fortune 500 companies. Nvidia Rapids has a plugin for Spark 3 and integration with Delta Lake and Apache Iceberg. Enterprises can transparently accelerate Spark data frame and SQL operations. AT&T is using Rapids Accelerated Spark to reduce processing time for their advertising pipeline. AT&T sped up processing by 4x and reduced costs by 70%. IRS is using Rapids Accelerated Spark to speed processing by 20 times while reducing cost in half. Adobe Intelligent Services Platform was able to reduce cost by 2/3. Data processing is a giant part of cloud spend, tens of billions of dollars each year and billions of kilowatts of power. Nvidia Rapids Accelerated Spark is now integrated into GCP Dataproc and ready to help save millions on your data processing spend. Triton is our open source hyperscale inference serving software that supports any AI model, supports GPUs, x86 and ARM CPUs, and AWS Inferentia, and supports all major frameworks. Triton has been downloaded over 3 million times, an increase of 300% from last year. Available in all major public clouds and integrated into top MLOps platforms, Triton is used by over 35,000 companies. Airtel, the second largest wireless provider in India, uses Triton to serve ASR and speech analytics for customer service. NIO, the leading premium EV car company in China, uses Triton to test their autonomous driving models against 100 terabytes of data daily. GE Healthcare has standardized on Triton for their data center and embedded systems. Microsoft uses Triton to process real-time grammar checking. Amazon uses Triton to process real-time spell checking on their sites. We introduced over 50 new features in the last year. New model orchestration to automatically load models on demand, efficiently allocating GPU and memory resources. A major new feature Puso en Twitter is que la large presentación language era model inference aburrida como el with infierno en multi-GPU inglés. and multi-node execution. Inference La gente time puso me is gusta, me gusta, me accelerated gusta. from many minutes O sea, to a second. es muy cierta, ¿no? Graph databases Está siendo store terriblemente, objects and their increíblemente fome. relationships as nodes and edges in a graph. Whether for fraud detection, drug discovery, supply chain optimization, product recommendation, contact tracing, customer 360 journey analysis, or social media, it is all about finding patterns and relationships. The largest companies in financial services, retail, healthcare, and manufacturing have their most valuable data stored in graph databases. Graph sizes can easily reach trillions of nodes and edges. And now with deep learning, we can learn patterns and relationships on a giant scale and train a predictive model for that De hecho, data. si se fijan, ni Nvidia siquiera now dijeron accelerates si la two of tarjeta the era most PCI popular Express 5 graph neural o network 4, frameworks, Deep Graph casi que ni Library hablaron del and producto. PyTorch Geometric. Amazon, American Express, Y hasta donde Entos entiendo Life es una empresa Sciences, que vende H1, productos, ¿no? and Pinterest are among the leading users of this fast-growing deep learning approach. Over 80% of internet traffic is video. Increasingly, AI and computer graphics will augment the video. What used to be just streaming encoded video will include image processing like relighting, reposing, blurring backgrounds, super resolution, AI inference, and computer graphics for augmented reality. Special effects that used to require offline processing are now going into the cloud for live video. These operations are ideal for GPUs and can tap into the NVIDIA GPUs already in cloud data centers for AI inference. But we need a new cloud-native library. CV CUDA is an open-source, GPU-accelerated library for imaging and computer vision. CV CUDA provides a set of highly performant computer vision kernels with zero-copy Bueno, durante la interfaces to presentación integrate efficiently with other libraries and deep learning están frameworks. liberando los modelos CV CUDA can accelerate de the end-to-end 4090 de processing los throughbut ensambladores. by over 10 times. Estoy viendo aquí por Early access mientras en application videocarceta. is now online. To Están advance revelando, bueno, quantum computing no research, hay nada que the saber, sino community que needs a están platform to mostrando los design and coolers de validate los que ya se quantum conocen también, hardware no and son. algorithms.
The community needs a super fast No parecen nuevos pre-quantum tampoco, ¿no? computer that produces known good results. Gigabyte. Nvidia's cuQuantum is an SDK for quantum circuit simulation. With cuQuantum, a 32-node DGX pod Acá mira, can simulate la prensa de información que nosotros no vimos en la presentación. cuQuantum Del has been SS3 adopted broadly va a tener 35 Google, juegos iniciales. IBM, Está la lista. Oracle, startups all Nosotros over the ni world, and supimos. supercomputing centers. AWS integrated cuQuantum into its Bracket quantum computing service and saw 900 times speed up and 3.5 times reduction in cost. Ya no, Oracle sí salió is en un building frame. a quantum simulation virtual machine for OCI Cloud. When quantum computing arrives, it will likely be an extension of classical accelerated computing. NVIDIA Coda is an open, quantum processor agnostic platform for hybrid quantum accelerated computing. Just as accelerated computing required a decade-long reformulation of software and algorithms, quantum accelerated computing will need the same. Coda offers researchers a programming model for quantum accelerated computing that Que researchers salió can todo use exactamente to igual como se discover había new filtrado, science no hubo ningún cambio. Coda running on DGX with cuQuantum Como había dicho Copite, fully ¿no? emulates a quantum Todo exacto, accelerated exacto, computer. exacto. Lo único que no se We're sabía working era with world-class quantum researchers to develop systems and new algorithms on Coda. el precio, ¿no? AI continues to make exponential $1.600 la advances with new 4090, algorithms and new $1.200 frameworks to develop la them. 4080 The rich grande programmability, y performance, $900 la and availability of 4080 NVIDIA chica. makes our platform ideal for AI research. JAX has become a super popular library for machine learning research. JAX has the familiarity of Python and NumPy and the ability to define and compose differentiable functions needed for machine learning. JAX has an ecosystem of 300 plus libraries spanning natural language understanding, reinforcement learning, drug discovery, neural rendering, and physics simulation. DeepMind's groundbreaking AlphaFold was done with JAX. NVIDIA engineers are hard at work with Google Research and DeepMind to optimize JAX for a major release coming in Q4. The NVIDIA AI for JAX container will be optimized for multi-GPU and multi-node scaling, optimized for all CSP platforms, support for Hopper's FP8 transformer engine, all with an easy one command to run. Go to NGC and sign up for NVIDIA AI for JAX. Large language models are the most important AI models today. Based on the transformer architecture, Copite large dice language models are giant and learn to se understand bajó el the language MSRP from the de la corpus of 4090 en el knowledge último momento, que iba a ser without más alto, que supervision probablemente iba a ser and without $2.000 labeled datasets. y les dio Research susto in y transformers los and large lanzaron a language models 1600. is the most vibrant in AI, with over 10,000 research papers published already this year. Unlike CNNs, transformers can learn patterns and A la relationships gente no le está gustando que la across great 4080 spans of chica, space and time. eh, Transformers led to the breakthroughs el precio in muy natural alto, language dice. processing and large language En models. parte sí, porque There are several things that make large solamente por language llevar el models nombre so 80, remarkable. A single pre-trained cuesta model más, ¿no? can Y perform no es. multiple tasks En like teoría es un question hardware answering, de document 70, ¿no? summarization, text generation, translation, and even software programming. Models can be tuned with just a few Solo la gente no le examples gustó, to dice que perform tasks $900 for which por una they were never 4070 trained. renombrada. Large language models follow the scaling law, and their performance continues to scale as you increase the size of the model. Large language models can learn the representation of almost any complex sequences. For example, even the language of chemistry and biology. Large language models are excellent few-shot learners. The same pre-trained Bueno, la model prensa está hablando when de, asked the same question in de que different aparentemente no van a contexts codear can por produce a different AB1, que era response. como With just a lo que few les podía examples, faltar, ¿no? we can a una direct the gráfica de model esta. to be aware of our De context esa manera, and better Intel es perform el its tasks. único There are endless possible applications for large language con la models. capacidad de encodear Summarize a AB1 para story, streamear, ¿no? report breaking news, Mejorando un poco la calidad paraphrase del for different detalle, ¿no? audiences, Porque igual Nvidia or tiene even su searching for NVENC, documents. que es Retraining bastante the bueno, entire igual no está large muy model lejos for del each AB1 task igual. would be understandably No sé si costly. AMD a lo mejor Another con method, Navi called pueda prompt learning, is an effective way to direct a pre-trained large language model to perform specific tasks
by training a companion model with only a few examples. Nvidia NeMo LLM is a prompt learning framework. Using the large language model's natural ability to fill in the blanks, we provide NeMo some examples or a few shots of learning to learn an additional token. Encodeo de NVENC, que probablemente sea muy cercano a B1, quizás incluso puede ser mejor, no lo sabemos. Va a haber que probarlo. For that context, NeMo, given a small set of examples, trains a prompt encoder, and only the prompt embeddings are updated. The pre-trained large language model's parameters are frozen during the prompt learning, which substantially reduces the cost and time of fine-tuning the language model for each task. Today, we're announcing NeMo LLM Service, a cloud service that trains a large language model to perform a task from examples you provide. NeMo includes a selection of pre-trained, community-built foundation models. The NeMo API produces the hora 12 de Nvidia. and an Está para cortarla ya. that can be deployed on-prem in any cloud for one GPU. Así de aburrida se está volviendo la presentación de The NeMo Nvidia. service will make it easier for researchers, developers, and enterprises to apply these incredible large language models. Come try it. Sign up now for early access in October. We use NeMo to create the Megatron 530B Cloud API. 530B is an NVIDIA managed service running on our DGX SuperPod that you can connect to your application. It has already been prompt tuned for a few tasks: summarization, paraphrasing, and story generation. Early access starts in October. Transformers and large language model are also at the core of the digital biology revolution. Just as transformers can learn the relationships of words and sentences and understand human language, transformers can learn to read and write in the native language of biology and chemistry. De meter oficialmente. Learn the language of chemistry. ESM1 and PROT-T5 learn the language of proteins. Once the language is learned, biochemical large language models can be prompt tuned to generate chemicals of certain properties and proteins within a family. Están destacando que núcleos tensor de cuarta generación, and drug candidates can then núcleos ray tracing de tercera generación. The drug discovery space is practically infinite. The combination of proteins and chemicals is unimaginably large. Only about 50 drugs are approved each year, costing an average of $1 billion to discover. Large language models give us a new tool to explore the infinite world of drug discovery. But setting up environments to train these models is hard, and processing the data and training can take weeks to months. Today, we're announcing BioNeMo Large Language Model Service, a digital biology framework for researchers and developers to create large language models that understand chemicals, proteins, DNA and RNA sequences. Norman, tienen que ser, todas deberían ser PCI Express 5. Lo que pasa es que no lo dijeron, como que no lo consideran importante. The output of BioNeMo can be used for downstream tasks. Porque cuando lo anuncian muy así oficial, la gente que tiene placas PCI Express 4 piensa que a lo mejor no es compatible y le da temor comprársela por eso, pero en el fondo funciona todo exactamente igual. Pero sí son PCI Express 5, probablemente. Se había filtrado. The Broad Institute and Nvidia are announcing today that the Nvidia Clara libraries Cuando presentaron RTX 30 también pasó que anunciaron que era PCI Express 4 y la gente empezó a preguntar. De hecho, en el canal nos han preguntado muchas veces si lo pueden poner en una placa PCI Express 3, si van a perder rendimiento y cosas así. Researchers using the Genome Analysis Toolkit y no hay pérdida de rendimiento, digamos, la tarjeta no es capaz de usar todo el ancho de banda del puerto. Entonces da lo mismo si es PCI Express 5 o 4, ¿no? Supongo que quizás pueda ya haber una diferencia quizás entre cuando uses puertos PCI Express 3.0 con una gráfica de ultísima generación, quizás el PCI Express 3 le quede corto, pero sería la primera vez que queda corto, no estamos seguros.
the term bug. Por eso habría que Hopper ver si is the engine of el large PCI Express language 3 model queda AI corto en esta factories. ocasión. One of the most amazing breakthroughs of Hopper is a new transformer engine, a new tensor core, and software that uses FP8 and FP16 numerical formats dynamically processes layers of a transformer network, and the performance is incredible. The training time goes from days to hours, or on larger models, from a month to a week. And prompt tuning on models such as 530B using H100 and NeMo LLM service is 5 times faster than A100. And as Kirk said to Spock, hours instead of days, minutes instead of hours. H100 inference Acá está la is especificación en la página web de Nvidia. Están. than A100 for large No language models. son PCI For Express instance, 5, when son serving PCI large Express language model 4. chatbots with less than 1 second latency Y on equivalent scale systems, no tiene Ampere can DisplayPort serve 2.0, 100 tiene users, DisplayPort while Hopper can 1.4. serve more than 3,000, 30 times more. O sea, entiendo que Hopper no will va a make large servir language para models 8K the most important 120 o AI algo of así, our creo que time, era la super ultra accessible to última everyone. resolución. The more you buy, the more you save. Hopper H100 is the new engine of the AI Es factory. H100 is available now on Nvidia Launchpad. 8K 12 bits DGX H100 HDR a systems with 60 NVIDIA Hz base con command DisplayPort orchestration 1.4A. can be ordered now. OEM partners will ship H100 systems starting next month. And all major cloud Tiene la providers opción are de making usar H100 doble, available usando in dos just a puertos few months. DisplayPort, Hopper podría is sacar in full 8K production. HDR 120 Hz. Recommenders run the digital economy. Un modo igual super They are bizarro, the ¿no? engines Pero behind social media, digital advertising, HMI e-commerce, and 2.1A, search. 4K 120 Hz HDR o 8K 60 Compared to Hz large language HDR. models, the amount of data moved for every unit Igual, of es computation suficiente igual si is lo an piensan. order of magnitude Se larger. podría pensar que iba a Here's a incluir los chart últimos that has puertos, compute el intensity último on the puerto vertical axis and fast memory capacity DisplayPort on podría the haber sido, horizontal ¿no? axis. You can see that Y recommender PCI Express systems 4 también es require an suficiente, ¿no? order of magnitude more fast memory capacity. Large language models will continue to grow exponentially and require more computation over time. Recommender systems will also grow exponentially and will require more fast memory capacity over time. Large language models and recommender systems are the two most important AI models today, and they have diverging computing requirements. Recommenders can scale to billions of users and billions of items. For example, every article, video, and social media item has a learned numerical representation called embedding. Each embedding table can be tens of terabytes of data that requires multiple GPUs to process. Processing recommenders require data parallelism in parts of the network and model parallelism in other parts of the network, stressing every part of the computer. Grace Hopper is ideally suited for recommender systems. Whereas Hopper HGX systems are rich in tensor processing, each HGX node with 8 GPUs is limited to Recomiendan 640 gigabytes of fast memory. Como mínimo para la 4090 una fuente de poder de 850 watts. Can be configured for 580 Nosotros pensábamos que probablemente ese fuera el punto medio, ¿no? Una fuente de 850 watts The two chips are connected para by a super 4090. fast chip-to-chip NVLink. 8 Grace Hoppers have the same tensor throughput Recordemos que un equipo of de gama Hopper alta más o HGX, menos consume unos but over 430 7 watts hoy en times día, more fast memory capacity. pero tiene consumos pico igual Now más with altos. just a 120 node Grace Hopper system, you can process a 70 terabyte state-of-the-art recommender system. Grace Hopper will be a giant leap for recommender systems. The amazing Grace CPU is the magic behind Grace Hopper. Let me tell you about it. Grace uses the ARM Neoverse V2 CPU core that delivers high single-threaded performance and twice the energy efficiency of server CPUs. 72 CPU cores are connected by a scalable coherency fabric that delivers 3.2 terabytes per second of bisectional bandwidth, 117 megabytes of L3 cache
are distributed across the mesh fabric. Grace system memory is LPDDR5X, which delivers 1.5x the bandwidth of DDR5, but most importantly, at 1/8 the power. And finally, Grace is connected to Hopper through a chip-to-chip NVLink that gives Hopper high-speed access to Grace's large memory. Grace and Grace Hopper superchips are designed for high-performance computing applications that process a giant amount of data, like data analytics and recommender systems. Nvidia and the world's leading system makers are building a broad array of servers. Nvidia is bringing the full stack of our HPC, AI, and Omniverse platforms to Grace and Grace Hopper. Systems will be available in the first half of 2023. Artificial intelligence is the most important technology force of our time and is creating capabilities never before possible. In just a few years, AI has delivered breakthroughs in computer vision, speech recognition, natural language understanding, and recommender systems. These AI models still have to be built into applications like self-driving cars, customer service chatbots, and e-commerce sites, and workflows that adapt the AIs to specific use cases and SP help the Digital en models Chile dice learn que from experience. To make AI esperan ser los primeros en accessible to tener industries, RTX 40 we've en Chile, developed supuestamente, según ellos domain-specific mismos. frameworks that companies can use to Vamos a make ver si AI ocurre. applications. All of these application frameworks are built on NVIDIA HPC, NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse platforms. Let me give you a few examples. NVIDIA MONAI is the most popular medical imaging AI framework. 15 of the top 20 academic medical centers and pharmaceutical companies, like Bayer and GSK, have adopted MONAI for radiology and pathology. NVIDIA Merlin is a framework that helps you easily build an end-to-end recommender system that is performant and scalable. Companies including Capital One, Tencent WeChat, and Fidelity Pero bueno, are building recordamos que la recommenders to improve the 4090 quality llegará a and engagement tiendas of their en services. octubre NVIDIA cuOpt y la is an 4080 llegará a operations tiendas research en noviembre. optimization API, using AI to help developers create complex, real-time fleet routing. AT&T, BMW, and Domino's are using cuOpt. BMW has said that using cuOpt has saved 20% on their factory fleet orchestration and planning, millions of dollars. Nvidia Morpheus is a GPU-accelerated SDK, enabling cybersecurity developers to build AI pipelines that detect anomalies by filtering, processing, and classifying giant volumes of real-time data. We're partnering with Booz Allen Hamilton to bring a Morpheus-powered cybersecurity platform to the public and private sectors. Artificial intelligence is impacting a large number of application domains and requires two basic approaches to computing. We're helping customers develop and deploy these AI applications in secure, multi-cloud environments, whether it's scale-up, batch processing AI factories, or scale-out, interactive cloud services. For scale-up AI factories, we are in full production with Hopper. For scale-out inference, interactive metaverse applications, and Omniverse simulations, we have the OVX computer. In Omniverse simulation mode, one session runs on multiple GPUs. In inference and multimedia modes, multiple sessions can run on one GPU. Today, we're announcing the OVX computer with the new Ada Lovelace L40 data center GPU. With a massive 48 gigabyte frame buffer, OVX with 8 L40s will be able to process Esta es la giant gráfica de Omniverse servidor. virtual world simulations. L40 OVX computers L40, will be raro el available nombre from igual. the world's leading computer makers and cloud providers. L40 GPUs are in full production. 80% of the world's internet traffic is video. User-generated content, like video conferencing or Creación de short-form contenido. videos, make up a lot of it. Increasingly, these video streams will be augmented by AI special effects and computer graphics. And emerging metaverse applications like avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer graphics in real time and at cloud scale. Nothing like this has ever been done before. To make this possible, we've been building acceleration libraries like CV CUDA, pre-trained AI models in our avatar cloud engine like Riva and Audio to Face.
and a zero-code application framework and cloud runtime engine called UCF, Universal Computing Framework. Using UCF, we created a reference application called Tokyo for building customer service avatars. All of this is running on AWS. Let me show it to you. Interactive avatars are growing in popularity and use, from providing customer and sales support to marketing tools and teaching aids. But creating interactive avatars is very hard and typically requires expensive equipment, specific expertise, and time-consuming workflows. Nvidia ACE is a collection of cloud-native AI microservices that make it easier to create, customize, and deploy intelligent and engaging avatars, built on any engine and deployable on any cloud. An interactive avatar needs to understand and communicate with you, from the more common text-driven chatbots that help users with site or subject-specific queries, to real-time, fully animated 3D avatars that can see and hear you. And ACE has all the necessary AI building blocks to bring them to life. Hi, I am Violet. How can I help you? This is Violet. She is a fully rigged avatar with some basic animation. To make her interactive, we use Nvidia's Unified Compute Framework, or UCF Studio, to build a graph of microservices that we can deploy in the cloud. For Violet to be able to hear and talk to us, we include the Riva ASR and TTS components, and we use audio to face to provide the necessary animation. Each microservice component has color-coded inputs and outputs for easy connection and error checking to avoid incompatible de connections. RTX 40 We then vamos a connect a tener food ordering dataset to handle customer Windows orders SOTA and AMP queries. Ino 3D X3 Colorful Battle AX Market salad, Palette fruit salad, Game Rock, Diet Cola, and lemonade. Game War Phantom Okay, Galax, I've added one regular market salad to your SG, cart. What else would you like? MSI Gaming Trio, juice? I could not Asus find orange TUF, juices, but I found a similar Gigabyte item. Gaming OC. One small lemonade is priced at Están todos los renders de... Supongo que igual van a ver más Please después ask igual. me about items in the menu. Can I have one small French fries, please? Now, let's make Violet smarter. The Tokyo Application Framework comes with a customizable, pre-trained natural language processing model. However, we do want Violet to be able to answer questions that don't relate to food orders. To do this, we add a pre-deployed Megatron LLM microservice and update the inference model settings for open domain question answering. Hello, I am Violet. Ask me anything. What do you know about the Lemon Slice Nebula? The Lemon Slice Nebula is a planetary nebula located in the constellation Camelopardalis. How far is it from Earth? 4,500 light years away. Let's switch our avatar to one from another engine. For this, we'll use Unreal Engine 5 and MetaHuman to power Violet. All we need to do is go back to UCF Studio and switch the microservice output of audio to face from Omniverse to Unreal Engine. We then relaunch, and now we meet Ultraviolet. And she has all the same intelligent capabilities as the previous Violet. ¿Cuánto lleva de I'm Ultraviolet. presentación? I'm a digital avatar. 1 hora 30, I've been se brought está to life by pasando, Avatar Cloud Engine, se está or ACE for pasando short. Jensen Wan, se Omniverse ACE powers my speech, se está animation, pasando un and par de intelligence. vuelos. I can even answer challenging questions using the power of Seguramente a sí, large Norman, language para model. 8K. Ask me anything. Yo recuerdo que la 3090 We're really la excited trataron about de Omniverse promocionar Avatar como la Cloud, única capaz and de we mover can't 8K wait to see 30. what you create. We have a rich suite Y esta of rinde el doble, domain-specific application En frameworks. teoría podría Now, alcanzar we need an army of 8K experts 60 en to help teoría. customers apply these AI frameworks to automate their businesses. Today, we are announcing that Deloitte, the world's largest professional services firm, is bringing new services built on Así NVIDIA que- AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, industrial automation, warehouse and retail automation, and more. Deloitte is a major new addition to our ecosystem of software developers and go-to-market partners. Today, we announced new chips, new advances to our platforms, and for the very first time, new cloud services. The Ada Lovelace generation advances all three RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like Racer X.
large language models and recommender systems are the two most important AI models today. Hopper, with its transformer engine, will make large language models accessible to everyone. Hopper is in full production and coming soon to power the world's AI factories. Recommenders run the digital economy. Grace Hopper, with 7 times increase in fast memory capacity, will be a giant leap for recommender systems. Systems will be available in the first half of 2023. OVX is the Omniverse computer and ideal to scale out metaverse applications. Our second generation OVX is powered by Ada Lovelace L40 data center GPUs. L40 is in full production. Combining the transformer engine of Hopper, the GPU of Ada, and the amazing CPU of Grace, Thor will power the centralized car computers of autonomous vehicles starting in 2025. And like Orin, Thor will be the processor for robotics, medical instruments, industrial automation, and edge AI systems. We have more than 3.5 million developers creating some 3,000 accelerated apps using our 550 SDKs and AI models. New SDKs increase the capability and performance of systems our customers already own, while opening new markets for accelerated computing. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. The NeMo Large Language Model Service is a NVIDIA-managed cloud service to adapt pre-trained large language models to perform specific tasks. The BioNeMo LLM is a service to create large language models that understands chemicals, proteins, DNA, and RNA sequences. NVIDIA Omniverse Cloud is an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. New Omniverse containers, Replicator for synthetic data generation, Farm for scaling render farms, and Isaac Sim for building and training AI robots are now available for cloud deployment. For ROS developers using AWS RoboMaker, Isaac containers are in the marketplace. 80% of the world's internet traffic is video, and user-generated video streams will be increasingly augmented by AI special effects and computer graphics. Avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer animation in real time and at cloud scale. To make this possible, we've been building acceleration libraries like CVCUDA, a cloud runtime engine called UCF, Unified Computing Framework, and Omniverse ACE, Avatar Cloud Engine, and a sample application called Tokyo for customer service avatars. The world's largest professional services firm is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application framework to build modern multi-cloud Van a estrenar Black Adam applications el for customer 21 service, de octubre. Yo pensé que iba para el otro industrial año. automation, warehouse and retail automation, Así and que more. Black Adam We have a great en, GTC for you, en un mes más, with ¿no? over 200 talks Prácticamente. from the brightest minds in science and industry. You're going to see amazing advances powered by accelerated computing and AI. Enjoy! I am an explorer, traveling across the Atlantic to unlock its mysteries, and back in time to understand the origins of the universe. I am a visionary, Estoy viendo un bringing meme sharper focus to researchers. de alguien que publicó And brilliant clarity to el meme del surgeons. perro musculoso y el perro débil que pone Nvidia, Project I Beyond, perro am a fuerte y healer. grande, y el perro chico pone Intel, Project Making Soon, treatments as unique Project as Pronto. every patient, no sufre. and giving new life the chance to thrive. Súper realista con lo que está pasando, ¿no? Con los retrasos de Intel Arc que han sido I tremendos. am a guardian,
looking out for dangers around us. And in the depths below. I am a helper, enabling healthier, more sustainable crops. Bringing them to market faster and preparing them for the table. I am a creator, building virtual worlds to help robots learn faster and make our connections stronger. Está terminando, aparentemente como un resumen. I am even an avatar, and you can ask Gracias me a any Dios que está question. terminando. Who made this song? Ava used artificial intelligence Lo to peor de todo write es this que song, las and it redes was sociales de recorded Nvidia by te the London Symphony invitaban a Orchestra. ver la presentación. La cuenta de Nvidia GeForce dice, oh, ven a ver con nosotros. ¿no? Cuando esto no es una presentación para un público AI, brought to life by gamer, Nvidia, digamos, ¿no? deep learning, Para que se and aburra brilliant minds como el infierno. everywhere. Que una presentación para un desarrollador de videojuegos, para gente especializada, ¿no? Ahí está, terminó. Terminó la pesadilla, terminó. Oh, por Dios, fue horrible, ¿no? Horrible presentación de Nvidia, pero bueno. Se presentó finalmente las tarjetas gráficas, era lo que queríamos saber. Más que nada el precio, porque estaba todo más o menos filtrado. Las filtraciones eran correctas. Se iban a presentar 3 tarjetas, se presentaron 3 tarjetas, la 4090, 24 GB de VRAM, la 4080 grande, la de 16 GB, que es la buena, ¿no? La verdadera 4080 de 9700 CUDA cores más o menos, y 16 GB de VRAM. Se presentó la 4080 chica, de 12 GB de VRAM y unos 7000 y tanto CUDA core. Se dio el precio, ¿no? 1600. No me acuerdo. A ver, déjenme repasar acá los precios. Acá. $1600. No encuentro los otros precios. La 4080 cuesta $899. La chica, o sea, es bastante más costoso. Va a estar bastante más costosa esta generación que la anterior, ¿no? Bueno, acá tenemos ya la filtración de las gráficas. Si quieren las pasamos a ver los modelos de los ensambladores, ¿no? Acá tenemos la Rockstrix, que cambia un poco, de hecho, de forma. Fíjense, el cooler va a cambiar. Va a pasar a ser triple ventilador normal. No sé por qué se ve como muy normal, ¿no? Seguramente es porque tenga alguna cosa especial. Algo con colores o algo.
Y así es por el otro lado, ¿no? Con esto desnudo, ¿cierto? El backplate, acá el típico agujero de Nvidia, ¿no? Tiene estas ranuras acá, ¿no? Y acá y tiene un conector nuevo, ¿cierto? El PCI Express de 600 watts, supuestamente, ¿no? Así es. Está bonita igual, sí. Me gusta. Acá está la TAF. Misma idea, ¿no? Esas son las de Asus. Acá están las de Ino 3D. Fabricante chino que ha entrado, digamos, fuerte últimos 2-3 años. La refrigerada por agua. Ino Chill. Y el modelo de aire, ¿no? ¿Qué más tenemos? Voy a poner un poquito de música para amenizar. Ahí está. MSI. Hasta los modelos MSI, la Gaming Trio, la Supreme. Los modelos clásicos de MSI. Supreme Liquid. Gaming X Trio. Y bueno, la Gaming Trio, la Gaming X es el modelo tradicionalmente que MSI ha trabajado, ¿no? El Gaming X. Antes era roja, con negro, ¿no? Ahora ha evolucionado a la Gaming X Trio. La Aorus Gaming, a ver. Apex Cooling. Master. ¿Y modelos? Ahí está la noticia del lanzamiento, ¿cierto? 1.600 dólares, octubre 12. Supongo que las reviews van a poder ser liberadas quizás el 11 de octubre, que normalmente es como un día antes, ¿no? La 4080 grande, o la chica, no, la grande 1.200 dólares y la chica 900 dólares. O sea, acá hay claramente un aumento de precio importante, ¿no? Porque la 3080 no costaba 1.200 dólares, costaba menos, creo. A ver, déjenme recordarlo. La 3080, el precio original de la 3080 es 700 dólares. Y acá está costando 1.200 dólares. Está costando como la 3080 de 12 GB que quisieron meter en medio de la minería, ¿no? Como un modelo refresh. Quisieron meter esa 3080 de 12 GB. Y ahora nos están haciendo creer que mantiene el precio, ¿no? La 3080 de 12 GB ahora tiene el mismo precio que la 4080 de 16. Pero originalmente de lanzamiento la 3080 costaba 700 dólares. Y ahora va a costar 1.200 dólares. Es un aumento de precio fuerte igual. Y la 4070 renombrada 4080 de 12 GB va a costar más que los 700 dólares que costaba la 3080. Va a costar 900 dólares. Yo no creo que... No son precios muy buenos, salvo quizás que más o menos se repite el precio y es una tarjeta que el entusiasta va a querer igual. Pues yo no veo estos precios atractivos. No son para nada atractivos estos precios. Me imagino que la gente no va
a querer comprarlas demasiado, ¿no? No le va a apetecer demasiado. Habría que igual revisar el rendimiento en todos los juegos, porque claro, podría ser que sí sean demasiado espectaculares y estemos viendo mal el precio nosotros acá ahora. Y quizás prendiendo DLSS 3.0 en todos los juegos tenga rinda el triple que la generación anterior y estamos, digamos, aunque es raro porque igual no estoy seguro, pero quizás DLSS 3.0 cuando salga esta tarjeta quizás funcione en los modelos anteriores. No está todo eso claro, digamos. Habría que esperar reviews. Porque si yo supongo, a lo mejor DLSS 3 es exclusivo de estos modelos por alguna incompatibilidad de hardware. No lo sabemos. De todas maneras, la presentación fue bastante fome. Solamente se dijo que estaban la 4090, la 4080 y la otra 4080 y no se anunció, digamos, casi que nada de rendimiento. Dijo que daba el doble rendimiento en un juego, en el otro daba el triple y se presentó DLSS 3 y se mostró el juego, ¿cierto? El Portal RTX, que en la generación pasada fue el Doom RTX, ¿no? Así que eso, no sé qué les pareció, a mí no. Bueno, salvo quiero ver igual, obviamente, reviews, gaming, digamos. Cuando las prueba Tech Power Up y la revisa y la prueba en 30 juegos y le prueba todo, digamos. El consumo energético, las frecuencias reales y todo eso, ahí podría quizás reencantarme un poco más. Porque visto así como está presentado, no se ve muy atractivo el producto, ¿no? El precio es bastante elevado. Sí, nada de gaming, no, como que la presentación no estuviera hecha para los gamers, para que son los que van a comprar la tarjeta finalmente, supongo yo. Pero o sea, estuvo raro todo, ¿no? Y todas las redes sociales Nvidia invitando a ver el evento, como si fuese una película de los Vengadores lo que íbamos a ver. Fue horrible la presentación. Y no sé. Bueno, obviamente mucha gente la va a comprar solamente por ser lo mejor de lo mejor. Probablemente, seguro que sí. Pero hay ya comentarios bastante negativos al respecto, de momento, ¿no? A la gente no le está gustando los precios, ¿no? Un poco la misma reacción que tuvimos nosotros, ¿no? Los precios no se ven muy buenos. Se ven bastante altos, ¿no? Exceptuando quizás la 4090, que tiene un precio más o menos bueno, ¿no? Estoy tratando de ver algunas reacciones en Twitter, ¿no? Bueno, acá pueden ver gente. Ahora están todos con el hype de RDNA 3. Miren, por ejemplo, Orlac, el precio es horrible, ¿no? Elegantemente. Acá pone 900 por una renombrada RTX 4070. ¿Es una broma o algo así? Aquí están todos los modelos de los A y B, ¿cierto? A ver, busquemos por Nvidia precio. A ver qué piensa la gente del precio.
Acá pone que estoy interesado ahora en AMD. Nvidia necesita verdadera competencia para detener esta bullshit, le llama, que es como mierda, ¿no? En el fondo. Bueno, acá están recordando que que la 4090 es $100 más costosa que la 3090, convirtiéndola en la más cara tarjeta gaming presentada nunca, $1.600. Bueno, así en el fondo, gente que reacciona. Que reacciona. Acá están los que. Nvidia boring, que es aburrido, ¿no? Acá ponen. Santo Dios. Los streams de Nvidia son cada vez más aburridos. Y yo puse que estaba siendo aburrida como el infierno. Acá, Nvidia Conference is boring como el demonio. ¿Qué más tenemos acá? Nvidia. Bueno, obviamente la tarjeta va a ser increíblemente buena. Obviamente de eso se trata, ¿no? Pero habría que verla en la cancha, ¿no? Tal vez por eso mismo se centraron tanto en el desarrollo y la creación de contenido. Sí, como pensando en que vender por ahí, más que a los gamers puntualmente, quizás a los creadores de contenido, a los creadores de, ¿cómo se llama?, de desarrolladores de videojuegos, modeladores 3D, gente de efectos visuales. Claro, un poco eso, ¿no? Pero el modelo 80 sí es para gamers y está $1.200 la 4080. En ese caso, es que estando la 4080 tan cerca de precio de la 4090, no habría mucho por donde perderse, ¿no? Que la 4090 es como mucha más tarjeta gráfica que la 4080. En el sentido, tenemos mucha más VRAM y potencialmente es mucho más lejos donde puede llegar, ¿no? Bueno, acá un poco lo que nosotros decíamos también, ¿no? Dice que el precio de la 4090 está relativamente bien, pero el de la 4080 y el de la 4070
70 Ti renombrada es terrible. Que lo traducimos a ver. O sea, 4090 donde se esperaba y 4080 y mal, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Así que eso, amigos, esa fue la presentación de Nvidia. Hoy día en la tarde no vamos a hacer el stream por hacer hoy día de la presentación de Nvidia. Dejemos que evolucione un poco el tema de las noticias, que salgan las reacciones. Y nosotros podemos hacer un stream quizás mañana o directamente el día jueves. Vamos a ver si se llega a juntar suficiente material como para que volvamos a hacer stream el día miércoles o streameamos directamente el jueves. Así que sí, hay que esperar primero reacciones, que Nvidia aclare algunos detalles. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, las reviews probablemente salgan pocos días antes del lanzamiento, por ahí por el 11, 10 de octubre más o menos. Así que a ver cuánto estamos. 21. De aquí al 10 hay como 21. Al 10 son 7. Son 2 semanas, casi 3 semanas. Así que eso. Espero que estén muy bien, amigos. Y nos vemos nosotros en otro streaming. Ahí les aviso cuando, ¿no? Que estén muy muy bien. Adiós.